Let's begin by looking at the different forms of conversations we may have with our participants. Opportunistic chats are the kinds of conversations we strike up with individuals or groups of participants we come across in the field. They can be spontaneous or pre-planned. Spontaneous is when we accidentally run into our participants and use the opportunity to ask questions that occur to us at that moment. In a pre-planned situation, we might turn up at a particular site hoping to run into participants who may be present at the event and then strike up conversations with them. These chats, while not long or in-depth, may give us leads or directions to follow. Usually, these are useful at the beginning of our research activity. They could also be precursors to more in-depth interviews with some of the participants. These are the kind of conversations that we have with our participants when we are observing them. They help clarify questions that arise from our observations. Let us watch this example of one such interview. പാവകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണച്ചായങ്ങളാണിത്. എല്ലാം ചപ്പങ്ങം, വേങ്ങ, അമരയില എന്നീ കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ കാളത്തോലിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചായങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എണ്ണ ചായങ്ങൾ ചപ്പങ്ങം, വേങ്ങ, അമരയില, പ്ലാവ്, തേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കളർ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേങ്ങ മരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വെറും ബ്രൗൺ കളറുള്ള കളറ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പ്ലാവിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ കളറ്, അത് പാവയുടെ ഏത് ശൈലിയാണ് ആഭരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞ കളർ, ഡ്രസ്സുകളുടെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ച പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയുണ്ടോ അതെല്ലാം രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളറുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചായങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സിങ്. ഈ നാമത്തിൽ നിന്നിപ്പോൾ മരങ്ങളുടെ ഈ കാതൽ കിട്ടാൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളിന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പല മരങ്ങളുടെയും കാതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തേക്കിൻ്റെ കാതലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കിലോ കാതലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കും. നല്ലോണം ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇരുന്ന് തുടർച്ചയായി തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 1 ലിറ്റർ കളറാണ്, 1 ലിറ്റർ ചായമാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ കളർ ഇരിക്കുന്തോറും അതിന് പഴക്കം കൂടുന്തോറും നല്ല നല്ല ഉതിപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ചായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, പിന്നെ വിളക്കിൻ്റെ കരി ഉപയോഗിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേപ്പും പശ കൂടി നമ്മളിതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആ വേപ്പും പശ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാവകളുടെ നിർമ്മാണവും ഇതിൻ്റെ ചായങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മറ്റു കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ആട്ടുംതോലിലൊക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ കളർ പിടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആട്ടുംതോലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അക്രിലിക് കളറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഡി പൗഡറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാളത്തോലിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The objective here is usually to hear our participants' views on the activity we are observing, to learn more about it. These conversations may be complemented with longer, slightly more formal, in-depth conversations in the future. In-depth conversations, as we have discussed, can also take place exclusive of participation. We will have a more detailed discussion about this later. Sometimes in our research, we find it important to learn the life history of our participants, to understand the trajectory of their lives. This helps us situate the events and phenomena we are studying. Similarly, we may find ourselves seeking narratives that elaborate upon the history of a particular incident or event, as experienced by individual participants. In doing this, we borrow from the discipline of oral history. Oral historians believe that we must understand an event through the narratives of different people who experienced it. And among these, our particular focus needs to be on narratives that are less likely to be heard or recorded. So oral historians give primacy to oral narratives.
This is so that participants who cannot read or write can also have their narratives recorded. Many oral historians actively focus on the narratives of people from marginalized groups. They recognize that it is often these narratives that are not included in the grand narrative of history. A common thread runs through these different forms of interviews. That is, they are linked to observation. In fact, as you will see later in our discussion, in an interview we learn as much from observing as from speaking and listening. Let us pause here for a moment and reflect on the following situation. A team of researchers wants to explore the challenges that teachers might face in using smart boards in their classrooms. Besides observations, they want to use interviews for this research. What kind of interviews would be most suitable for this? Some of you may have suggested oral history interviews. This would not be a suitable method because in this case, the researchers have a very well-defined and narrow focus. Their research focuses on the situation in the classroom and the teaching styles of their participants. Observation will form an important part of their fieldwork. Some of you may have suggested opportunistic chats. These go well with observing. However, in this particular scenario, having chats with participants as they teach will not be very productive. The researchers will be interrupting the teaching. So the best option is to have conversations with the teachers before or after the class to illuminate the observations. Then they may also do in-depth interviews to understand the teacher's reaction to using smartboards. And now, for those of you who may be interested in learning more about oral history, we have a presentation by oral historian Indira Chowdhury. Professor Chowdhury is the director of the Center for Public History at the Srishti Manipal Institute of Art, Design and Technology in Bangalore. Watch this presentation by Professor Chowdhury and then there is a quiz for you to take.